guests have joined or not. Pratibha ma'am, can you please confirm? Okay, ma'am, I called them. Actually, they are not having the Zoom meeting app. They are having the Google Meet. So they are downloading that app and they will join soon. So we can start with Dr. Varun sir. Yeah. So before that, I think I would like to call upon our respected Dean Sir, Dr. Shajal Kumar Jha, to grace the audience with his few words on this occasion. Yeah, thank you, Dr. Vitosna Mondal and my colleagues at the School of Medical Sciences. And let me welcome Dr. Varun Tyagi. And thank you so much, sir, for joining us in this Sunday morning. I know you people are actually very much busy and you will get only one day holiday. But thank you so much for your time, Dr. Varun Tyagi, who is the Senior Research Scientist 1 at Eurofins Agro Sciences Services. So Thank you so thank you much. so thank you so much for your time. And as the today we have gathered for the webinar, which is actually a social awareness event by the School of Medical Sciences. And as a responsible healthcare provider, time to time we'll be doing, and hope that we'll be getting your support in the near future also. And the title or the theme of this webinar actually is a vector-borne and parasitic disease, voice and action. Is a very important in today's context when we are facing a pandemic, and awareness is very, very important. As you know, now regular basis we are using mask and we are using sanitizer. 2 years back, this was not there actually. So now we make this as a regular habit so that we have to use the mask and sanitizer. So this is called one awareness. Now, if you see the history of these vector-borne diseases, almost you can say that they account for more than 17% of all infectious diseases actually. And if you see the annual death, more than 7 lakhs. And it may be due to the parasites or bacteria or maybe the viruses. Uh, so they are actually transmitted through, and these diseases, they are transmitted through various vectors. Like, you know, few example I can quote here, like chikungunya, or you can say Zika virus fever, you can say yellow fever, the Nile fever, Japanese encephalitis, like that. Many examples are there, uh, which are actually already there in the existence, and we have suffered a lot if you see the history. But these many of these vector-borne diseases actually are preventable. How to prevent? Now, definitely we need to go for through some protective measures. At the same time, we need to go for the community mobilization. So this community mobilization actually we are doing today. This event is nothing but the community mobilization. So this is very, very important that we have to create an awareness first amongst the healthcare professionals like us, and then only we can what you call increase the awareness things in the society. So this is a what you call a very good platform, and I sincerely thank the Barasat 1 block and the BDO Saab, Block Development Officer, Barasat 1 block, Mr. Sogoto Patro. Thank you so much, sir, for your time. I also would like to welcome Mr. Tapan Kumar Noskor, who is the Joint Block Development Officer, Barasat 1 block. Thank you so much, sir, for giving your time. I would also like to welcome Mr. Arsadud-Jaman, who is the Sabhapati of the Barasat 1 block. Thank you so much, sir, once again. Madam Halima Bibi, who is the Janasastu Karmadaksh Barasat 1 block. So thank you so much, all of you, for spending your time on this Sunday, actually. And your thoughts, your personal experience, because you people are a regular basis, you are doing this work, the awareness work. And definitely your practical experiences, your on-field experience, field experiences will help us to plan ourselves that how we can increase this awareness, improve this awareness. And I request all the students to listen this today's session, and please mute yourself. I can find some Mr. Rahul Shukla.
please mute yourself, and so that we can what you call learn, we can understand, and definitely in future will promote this kind of awareness program, so that not only we as an individual but as a society we must get benefited from our work. So thank you once again, and my special thanks to my colleague Pratibha Gupta, who actually taken this the effort. And in addition to Pratibha, my faculty members, Bitosta, and the organizing committee members, Susmita, my team members of SOMS, thank you so much for organizing this event. And I wish all the best for the event. Thank you so much. Over to you, Bitosta. Thank you so much, sir, for giving such a in-depth introduction to the theme of the webinar. So now, again, we welcome Dr. Varun Tyagi to Adamas University. And so now, before starting with sir's talk, I would like to give a small, a brief introduction to sir's profile. So, Dr. Varun Tyagi, who is Ma'am, sorry for the interruption. Actually, they are facing the problem in the passcode. The passcode is showing wrong. So I would like to request the IT team kindly look into this matter. No, And one minute, Pratibha. Whatever you have given there, one digit was missing. You can see Sushmita, she has given the new. So I think whatever you have forwarded to us, there one digit actually missing. So I think this is an 879048. So inform. 879048. Okay, sir. Yeah. Thank you, sir. Please inform them so that Joint they can. video, Yeah. sir, has joined. Okay, Okay, sir. right, Joint video, sir, has joined the meeting. right. Yes. So okay. okay. So joint. Yeah, welcome, Mr. Noskor, Tapan Kumar Noskor, Joint Block Development Officer. Thank you so much, sir, for joining, for your time. And I welcome you to the School of Medical Sciences at Adamas University, Kolkata, sir. Oh, thank you, sir. Thank you. Yeah. Hello. Bitosta, please continue. Yeah, thank you. Right, sir. Right, sir. Bitosta, please continue. Welcome. Yes, sir. Welcome. We welcome sir to at the School of Medical Sciences, Adamas University. We are feeling very much happy and privileged to have you amongst us here. So I would request Mr. Tapan Kumar Nashkar sir to deliver an awareness talk related to the theme of this event. Sir, please. আমি একটু বলি ইনঅগারেশন কি হয়ে গেল স্যার আমরা এই জাস্ট স্টার্ট করেছি কিছুক্ষণ 10টার সময় স্টার্ট করেছিলাম এবং আমরা যে থিম বা কনটেক্সট যেটা এবং আপনারা কি কাজ করছেন না করছেন সেটা একটা ব্রিফ আলোচনা করেছি এবং আমরা চাই যে আপনারা অ্যাকচুয়াল যে গ্রাউন্ড লেভেলে যে কাজটা করছেন তাতে সেটা যদি আমাদের সামনে তুলে ধরেন তাহলে আমাদের স্টুডেন্টরা সেখান থেকে অনেক বেনিফিট হবে এবং ভবিষ্যতে আমরাও আপনাদের সঙ্গে জয়েন্টলি এখন তো প্যান্ডেমিক টাইম একটু সিচুয়েশন নর্মাল হলে আমরা আপনাদের সঙ্গে কোলাবোরেটিভলি অনেক কিছু কাজ করব তো জাস্ট আপনাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনাদের যে ডে বাই ডে যেটা করছেন আপনি সেটা যদি একটু তুলে ধরেন আমাদের সামনে তাহলে খুব ভালো হয়। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি সবাইকে মানে অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করি। আপনাদেরকে আগে ধন্যবাদ জানাবো আপনারা যে এরকম একটা প্রোগ্রামের উদ্যোগ নিয়েছেন। আসলে প্রত্যেক সংস্থা বা প্রত্যেক সাধারণ নাগরিক যদি এইসব বিষয়ে একটু অ্যাওয়ার হয় আমার মনে হয় আমরা এই যে ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ নিয়ে এত সমস্যা আছে আমরা এখান থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারি। আমরা প্রথমেই বলবো আমরা নাগরিক সমাজকে, আমরা যারা নাগরিক সত্যি সত্যি আমরা সুনাগরিক কিনা। হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে, বলুন। আমরা মিনিমাম নাগরিকের যে দায়িত্ব সেটুকু আমাদের আগে আমার মনে হয় পালন করা উচিত। আসলে মানুষ তো অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে তো মানুষের একটা মিনিমাম পার্থক্য আছে, সেইটুকু আমরা ভুলে যাই। এক্স্যাক্টলি, খুব দামি কথা বলেছেন, খুব দামি। কেননা দেখুন আমি মনে করি অন্যান্য যে জীবজন্তু আছে তারা কিন্তু ওই জন্তুরা জান্তব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, কিন্তু মানুষ মনে হয় ওই মানবিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না, মনে হয় না এটাই। মানুষ কিন্তু দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। এবার যে মানবিক গুণগুলো তার সমাজ থেকে অর্জন করতে হয়, সেই জায়গাটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের সমাজ আজকের সময় দাঁড়িয়ে কিন্তু যে সাধারণ নাগরিক হিসাবে যে মিনিমাম ডিউটি আছে সেটা আমরা কেউ করি না।
আমরা একটা ছোট থেকে আপনি ভাবুন একটা পরিবারে ছোট শিশুকেও মিনিমাম তার কি কি করা উচিত, বাবা মা হিসাবে বা অন্যান্য গার্জিয়ান, স্কুল কলেজে আমি জানি না কতটুকু সেই সাহায্য ছেলেমেয়েরা পায়। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. আমি একটু বলি, একদম প্রাথমিক স্তরে যেটা বাবা মায়ের যে ডিউটি, যেমন ধরুন একটা শিশুকে যখন তাকে স্কুলমুখী করার জন্য প্রথম থেকে বাবা মার লক্ষ্য থাকে, কি লক্ষ্য থাকে বাবা মা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে? হয় তাকে ডাক্তার করব, ইঞ্জিনিয়ার করব, বড় অফিসার করব বা প্রফেসর করব, এইরকম একটা লক্ষ্য নিয়েই হয়। আমার মনে হয় তাকে আগে বড় মানুষ তৈরি করব, এই মানবিক গুণটা তার মধ্যে আগে ঢোকানো উচিত। এবং সেটা করতে গিয়ে যে মিনিমাম ডিউটি বাবা মা কিন্তু ভুলে যায়। যেমন আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, একটা শিশুকে যখন আমি স্কুলে পাঠাচ্ছি টিফিন দিয়ে, মা কিন্তু প্রথমেই বলে দিচ্ছে তাকে, টিফিনটা কিন্তু কাউকে দিবি না, তুই খাবি। এই যে তার মধ্যে স্বার্থপরতাটা ঢোকালাম, তুমি নিজের কথা ভাবো, নিজের জন্য ভাবো, এই মানে একদম প্রাইমারি স্তর থেকে ছেলে মেয়েগুলোর মনটাকে আমরা তৈরি করার ক্ষেত্রে মনে হয় আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি। এই জায়গা থেকে যদি শুরু করি, তাহলে আমি তার তার সমাজ সম্পর্কে তাকে অবহিত করব। সমাজে সে একটা নাগরিক হিসেবে যখন বেড়ে উঠছে, তার কি ডিউটি সেটা ভুলে যায়। এই জায়গাটা আমার মনে হয় নাগরিক হিসাবে আমরা যারা আছি প্রত্যেকের মিনিমাম যে ডিউটি সেটুকু একটু পালন করা উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। আর এবারে আমি যাব এখান থেকে ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ নিয়ে। ভেক্টর-বর্ন ডিজিজের যে কাজকর্ম কিন্তু শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকে। 2003-4 সাল থেকে সচেতনতা শুরু হয়েছিল। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। Yes, আপনি sir, শোনা আপনি যাচ্ছে। কন্টিনিউ, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি বলুন। আচ্ছা, 2003-4 সাল থেকে এই ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ নিয়ে নানান কর্মসূচি শুরু হয়েছে। প্রথম দিকে যেগুলো ছিল মানুষের ক্ষেত্রে, যেটা সাধারণ মানুষের মানে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল, চিকিৎসা ব্যবস্থা তখন উন্নত না হওয়ার ফলে প্রথম দিকে এসেছিল ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচি, কালাজ্বর নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি। এই করতে করতে এখন আমাদের যেটা মারাত্মক রূপ ধারণ করছে সেটা হচ্ছে ডেঙ্গি জাতীয় যে জ্বর। এই কর্মসূচিগুলো কিন্তু এখন ইদানিং ডেঙ্গি নিয়ে খুব প্রচার করা হচ্ছে। এবার আপনারা জানতে চাইছেন, আমরা ব্লক লেভেলে যে কর্মসূচিগুলো করি, প্রথমে আমরা চেষ্টা করি যে ব্লক লেভেলে যে কাজকর্মগুলো সেটা একদম প্রাইমারি স্তর থেকে আছে, আমরা ব্লকে থেকে টোটালটা মনিটরিং করি। গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে মূল কাজটা কিন্তু করে, ইমপ্লিমেন্ট করে কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত। এবং আমাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে কাজ করার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে, সরকার থেকে একটা টিম বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বলা হচ্ছে তাদের ভিআরপি বলা হচ্ছে, ভিলেজ রিসোর্স পারসন। হ্যালো, ভিলেজ রিসোর্স পারসন। সেই ভিলেজ রিসোর্স পারসনকে হেল্প করছে কারা না, ভিসিটি টিম, ভেক্টর কন্ট্রোল টিম একটা আছে। এই ভিলেজ রিসোর্স পারসনটা কি করে, আমাদের প্রাইমারি স্তরে বাড়িতে বাড়িতে যায়। প্রথমে তারা করে কি, অ্যাওয়ার করা যে ভেক্টর বাহিত যে ডিজিজ গুলো হয় সেখানে উৎসগুলো কি। যেমন ওরা বাড়িতে গিয়েই দেখিয়ে দেয় যে আপনারা এই এক জায়গায় জল জড়ো করে রেখেছেন, এই জলটাকে ফেলে দিন, না হলে এখানে মশা জাতীয় পতঙ্গরা ডিম পাড়তে পারে। সেখান থেকে ডিম ফুটে যখন লার্ভা বা মশা রূপান্তরিত হয়, বীজ কিভাবে ছড়িয়ে যায়, এরা লার্ভাকে চিহ্নিত করিয়ে ওদেরকে দেখিয়ে দেয়। এবং সেটাই কিন্তু করে, সেটাই মানে শুধুমাত্র এটা কিন্তু অ্যাওয়ার করার জন্য। আমরা সত্যি কথা বলতে সচেতনতা যেটা, সেই জায়গায় কিন্তু নাগরিক সচেতনতা আমার মনে হয় না যে পুরোপুরি আমরা করতে পারছি। গুটি কয়েক ছেলে মেয়ে দিয়ে এটা এত বৃহত্তর কাজ সম্ভব হয়ে উঠছে না। এরা কিন্তু ওরা ফিল্ডের কাজটা করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই পরিবারের সদস্যদের যে মিনিমাম ডিউটি, ওরা বারবার গিয়ে যেটা দেখিয়ে দিয়ে আসছে, সেই পরিবারের সদস্যরা কিন্তু সেভাবে মেনে চলছে না, যার ফলে আবার ওখানে জল জমিয়ে রাখছে, আবার একই রূপ ধারণ করছে। আমরা আমাদের অব্যবহার্য জিনিসপত্র যত্রতত্র যখন ফেলে দিচ্ছি, ইভেন ধরুন কোনো গাড়ির টায়ারে যদি ফেললাম, আমি যদি ডাব খেয়ে ফেলে দিলাম, চা খেয়ে হয়তো প্লাস্টিকের বা কাগজের যে মানে কাপটাও ফেলছি, সেখানেও যে জল জমে মশা ডিম পাচ্ছে, এগুলোকে যদি ডিস্ট্রয় করার ব্যবস্থা, বা এটা এমন একটা জায়গা রাখলাম যেখান থেকে মশা ডিম পাড়তে পারবে না বা জল জমতে পারবে না, এটা কিন্তু আমরা নাগরিককে বারবার বলেও সেই আমরা মনে হচ্ছে না, আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, আমরা সেইটুকু সচেতনতা করতে পারছি না। এবার যেখানে দেখছি লার্ভা জমে গেছে, আমাদের ভেক্টর রিসোর্স পারসন যারা আছে, আমাদের ভিলেজ রিসোর্স পারসন, ভিআরপি যারা আছে, এদের সংক্ষেপে আমরা ভিআরপি বলি,
এরা কি করছে, সেইগুলো জায়গাগুলো চিহ্নিত করে আসছেন। তারপরে ওই যে ভেক্টর কন্ট্রোল টিম আছে, যারা ভিসিটি টিমের সদস্য যারা আছেন, এনারা যায় কি সেই লার্ভা গুলোকে ধ্বংস করতে যায়। সেটা কিন্তু পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়। আমার মনে হচ্ছে পেস্টিসাইড ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা পরিবেশের উপরে ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মানে এটা কিন্তু সরাসরি মানুষের শরীরে, নাকের মধ্যে দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকছে এবং সেখানে ক্ষতিকারক কিছু রোগেরও উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। এটা একটা, কিন্তু আমরা যদি প্রাকৃতিক ভাবে এটাকে ধ্বংস করতে পারি, আমরা এই উদ্যোগে নেওয়া হয়েছে, যেখানে সারা বছর জল থাকে, যে মজে যাওয়া জমে মজা পুকুর ডোবা যেখানে মশা ডিম পাড়তে পারে, সেখানে আমরা গাপ্পি টাইপের মাছ ফেলা হচ্ছে, যারা ওই লার্ভাগুলোকে খেয়ে বেঁচে থাকে, এবং দেখা গেছে যথেষ্ট পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। ড্রেনগুলোতেও, যে ড্রেনগুলো সারা বছর জল যায় সেটাকেও ব্যবহার করা হচ্ছে, গাপ্পি ছাড়া হচ্ছে। আর সরকারি উদ্যোগ বা গ্রামের সাধারণ যে গোষ্ঠীগুলো আছে, এসএইচজি বলুন বা যারা ক্লাব জাতীয় যে সংস্থাগুলো আছে, তাদেরকেও আমরা বিভিন্নভাবে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করেছি, যে যেখানে জল জমছে সেগুলো যাতে না জমতে পারে, এবং তার জন্য ওই গ্রামের নাগরিকদের, গ্রামের সাধারণ অধিবাসীদের যে সচেতন করার জন্য সেটাও আমরা করছি। বিশেষ করে যেসব দেখা যায় টিউবওয়েল গুলো আছে, মানে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য টিউবওয়েল, সেখান তার জলটা গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পড়ছে না। এখনো পর্যন্ত গ্রামের রাস্তা বলুন, ড্রেন বলুন, পুরোপুরি কিন্তু আমরা সংস্কার করে উঠতে পারিনি। কিছু কিছু কাঁচা ড্রেনও আছে, ফলে জলটা জমে গিয়ে সেই ড্রেনে পড়ছে এবং সেই ড্রেনের জলটা পুরোপুরি যাচ্ছে না। এটা ছোট ছোট কয়েকটা কাজ যদি আমরা করে দিতে পারি, জলটা যদি নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে পড়ে, তাহলে কিন্তু ওই ড্রেনে জল জমতে পারে না এবং সেখানে মশাও ডিম পাড়তে পারে না। এই প্রাইমারি কাজগুলো আমরা আপাতত করেই যাচ্ছি এবং সেখান থেকে আমরা কিন্তু উপকৃত হয়েছি। আমি এখানে এই ব্লকে এসেছিলাম 2019 সালে প্রথম দিকে, ফেব্রুয়ারি মাসে, কিন্তু তার আগে শুনেছি 17-18 সালে ব্যাপক হারে কিন্তু এই বারাসাত 1 ব্লক এরিয়াতে, রুরাল এরিয়াতে প্রচুর পরিমাণে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিল। এবং শুধু তাই নয়, এক একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে, বিশেষ করে আমাদের কদমগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত, আমি সভাপতি সাহেব প্রায় বলেন সেই মানে বিভৎস দিনগুলির কথা, বলছে যে 17-18 জন এক বছর পর্যন্ত শুধু ডেঙ্গির জন্য মারা গেছিল। ফলে সেই জায়গা থেকে আমরা অনেকটা সেই জায়গা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, অনেকটা ওভারকাম করতে পেরেছি সমস্যাগুলোকে। আমরা বারবার প্রচার চালিয়ে নাগরিকদের সচেতন করতে পেরেছি। এখন দেখি প্রত্যেক বছর, মানে গত 2-3 বছর তো অন্তত একজনও মারা গেছে এরকম খবর আমাদের কাছে নেই। হ্যাঁ, একজন দুজনেই হয়তো জ্বর হয়েছে, ডেঙ্গি জ্বর হয়েছে, কিন্তু মারা গেছে এরকম কিন্তু এখনো পর্যন্ত ঘটেনি। ফলে আমরা যে কিছুটা অগ্রগতি করতে পেরেছি, এটাই তার প্রাইমারি ধাপ আর কি। আর এই প্রসঙ্গে বলি, সাধারণ মানুষের যে ডিউটির মধ্যে বলি, আমরা যেগুলো পচনশীল নয়, যেগুলো বিশেষ করে প্লাস্টিক জাতীয়, এগুলো কিন্তু আমরা সত্যি যত্রতত্র যেখানে সেখানে ফেলে যাচ্ছি। এখন তার আগে একটা দুটো শব্দ আমরা বলে যাওয়া উচিত ছিল, যে যেমন ডেঙ্গি পতঙ্গবাহিত রোগের ক্ষেত্রে বলছে, পতঙ্গবাহিত যে কি বলে ওদের লার্ভা গুলো হয়, তার জন্য বলছে 30 থেকে 32 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার দরকার হয়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে যেটা আমাদের সাধারণ মানুষ নিজেদের সুবিধার্থে মানব সমাজের কথা না ভেবে যত্রতত্র যেমন গাছ কেটে ফেলছি, ফলে পৃথিবীর উষ্ণায়ন কিন্তু দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এটাই কিন্তু আমাদের এখন মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর প্লাস্টিক নিয়ে আমরা আমাদের ব্লকের উদ্যোগে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে আমরা প্রোগ্রাম করেছি, প্লাস্টিক যাতে রোধ করা যায় সেটা নিয়ে আমরা করেছি। এবং এখানে কিন্তু শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের যারা ভিআরপি, ভিসিটি বা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান সাহেব বা অন্যান্য মেম্বাররা যেভাবে যথেষ্ট সাড়া দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের কিন্তু আমরা যথেষ্ট সাড়া পেয়েছিলাম। সমস্যা হয় আমাদের ক্ষেত্রে, যারা ব্লকে যারা আমরা সার্ভিস করি বা কাজ করি, আমাদের যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে সারা বছর এই প্রোগ্রামটাকে ধরে রাখার মধ্যে সমস্যা হয়ে যায়। এটা যখন করছি, তারপরে এলো আমাদের দুয়ারে সরকারি প্রোগ্রাম, সেটাতে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পরে পুরোপুরি ধ্যান, মানে আমরা শিফট হয়ে গেলাম ওই বিষয়টা থেকে। তখন কিন্তু আবার সাধারণ নাগরিক দেখা গেল আবার কিছু প্লাস্টিক ব্যবহার করতে শুরু করেছে, এবং সেটা ওই যে তখন ছিল 40 মিলি মাইক্রনের নিচে ব্যবহার করা যাবে না, আবার দেখলাম যথারীতি শুরু করে দিয়েছে। এই প্রোগ্রামগুলোকে শুধু সারা বছর ধরে রাখার জন্য যে ক্ষমতা, সেটা কিন্তু সত্যি আমরা পারি না। এর পরবর্তীকালে আমরা জলটাকে নিয়েও শুরু করেছিলাম ব্লকের উদ্যোগে,
এবং সেটাও পঞ্চায়েত থেকে প্রচুর সাড়া পেয়েছি। বিশেষ করে আমরা এটা নিয়ে, জল নিয়ে আপনারা অনেক ভালো বলতে পারবেন। জল নিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম যে পৃথিবীর যত জল আছে তার 1% মাত্র সাধারণ মানুষ ব্যবহারের উপযোগী জল। আমি কারণ সেখানে দেখলাম 97% জল হয় অপেয় অর্থাৎ পানের অনুপযোগী অর্থাৎ লবণাক্ত জল, আর বাকি 2% জল বলছেন 2 মেরু প্রদেশে জমাট বাঁধা অবস্থায় আছে। আর 1% জল আছে যেটা মাত্র গোটা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করতে পারে। সেক্ষেত্রে যা জনসংখ্যার হার, আমেরিকায় যেখানে বলছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রায় 161 লিটার মতো সম্ভবত জল ব্যবহার করতে পারে, আমাদের ভারতবর্ষে 45 থেকে 50 লিটার জল গড়ে একজন নাগরিক পায়। তাও আবার ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে বলছে প্রায় 70% জল কিন্তু চাষের কাজে, কৃষি কাজে পিছনে চলে যায়। ফলে 35% জল ভারতবর্ষে থাকে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এটা নিয়ে জল সংকটও দেখা দিচ্ছে। আর আমরা যারা জল পাই যথেষ্ট পরিমাণে, তারা কিন্তু জলটাকে সচেতনভাবে ব্যবহার করছি না। যত্রতত্র মানে আপনি মানে ঘুম ভাঙা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যে পরিমাণ জল আমরা নষ্ট করি, এটা যে আগামী দিনে আমাদের ক্ষেত্রে কি ব্যাপক হারে সমস্যায় পড়বো আমরা, বা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যারা আছেন তাদের জন্য আমরা কি পৃথিবী রেখে যাবো আমি ভাবতে পারছি না। এটা ভাবলে সত্যি সত্যি খুব ভয়ঙ্কর দিন আসছে বলে আমাদের মনে হয়। আমার সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিদেশ মাঝে মাঝে একটা গল্প শোনান, আপনারা হয়তো দেখেছেন, একটা ভিডিও, ছোট্ট ভিডিও, যেটা আমাদের এপিজে আব্দুল কালাম সাহেব উনি লিখেছিলেন যে আগামী 2070 সালে কি দিন আসতে চলেছে। সেই সময় দাঁড়িয়ে যে নতুন ছোট ছোট বাচ্চারা আসবে, আমরা যে স্যার মিউট হয়ে গেছিলেন আপনি, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ, ওই একটা ফোন এসেছিল, আমি কেটে দিয়েছি। যে গাছের জন্য যে জল ব্যবহার করি, বলছে যে তখনকার সময় মানুষ ভাবতেই পারবে না, পানীয় জল পাওয়া তো দূরের কথা, মানে যে গাড়ি ধোয়ার জল যেটা ব্যবহার করতাম তখনকার নাগরিকদের আমরা বোঝাতে পারবো না, পানীয় জলও পর্যন্ত তখন সেই ঠিক সময় পাবে না। বলছেন ওই সময় দাঁড়িয়ে মানে মানুষের আয়ু তো কমে যাবে, তার গড় যে বৃদ্ধি সেটাও কমে যাবে। ফলে আমার মনে হয় শুধু এই ভেক্টর-বর্ন ডিজিজ নিয়ে আপনারা যেটা লেগেছেন, শুরু করেছেন, আপনাদেরকে ধন্যবাদ। এটা আগামী দিনে যেন এই সব সংস্থায় এটার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। শুধু স্বাস্থ্য দপ্তর নয়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে অন্যান্য যে সহযোগী সংস্থাগুলো আছে তারা যদি একসঙ্গে যুক্ত হতে পারি, সবাইকে যদি এই বিষয়ে অ্যাওয়ার করতে পারি, আর আপনাদের উদ্যোগটাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এটা আগামী দিনে আমি চাইবো একটা আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একটা এত বড় একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, মানে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সাধারণ, এবং আমি এখানে দেখলাম প্রায় 120-25 জন জড়ো হয়েছে, এখন দেখছি এই মুহূর্তে 158 জন আমরা যুক্ত হয়েছি। এই যে সাধারণ মানুষের আগ্রহ বা ছেলে মেয়েদের মধ্যে আগ্রহ, যারা নিজেদের কেরিয়ার কথা তো মাথায় থাকবে, নিশ্চয়ই ছেলেমেয়েরা কেরিয়ারের কথা ভাববেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সমাজ নিয়ে ভাবছেন, এটা দেখে ভালো লাগছে যে এই ছেলে মেয়েগুলো অন্তত এগুলো নিয়ে ভাবছেন। আর আপনাদের মধ্যে এটা যদি সঞ্চারিত হয়, শুধু আপনারা নয়, প্রত্যেকে দায়িত্ব নিন, 10 জন, 5 জন, 15 জন, 20 জনের মধ্যে যদি এটাকে আমরা দিতে পারি, তাহলে মনে হয় আজকের আপনারা যে উদ্যোগ নিয়ে প্রোগ্রামটা শুরু করেছেন সেটা সার্থক হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ। স্যার ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, এবং একটু সিচুয়েশন নর্মাল হলে হয়তো আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলবো, কথা বলে যদি জয়েন্টলি আমাদের স্টুডেন্টদের ইনভলভ করে যদি কিছু করানো যায়, সেটা আপনার কাছে সাপোর্ট চাইবো, এবং আপনার ইয়েতে আপনার ব্লেসিংসে আমাদের স্টুডেন্টরাও এই জিনিসটা করবে। কেননা কমিউনিটি সার্ভিস আমি প্রথমেই বলেছিলাম আপনার জয়েন করার আগে, যে আমরাও তো একটা হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল, তো আমাদেরও একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে, একটা কর্তব্য আছে, যতটুকু আমরা করতে পারি আপনাদের সঙ্গে। আপনারা তো ওভারলোডেড, যতটা আপনাদের সঙ্গে করে আপনাদের সঙ্গে হাত বাড়ি যতটা করতে পারি আমাদের জন্য এটা খুবই ভালো হবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে। নিশ্চয়ই, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ ওকে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, আপনি আপনার বিজি শিডিউল থেকে আমাদের জন্য টাইম বার করে এতক্ষণ আমাদেরকে এই জিনিসটা নিয়ে অ্যাওয়্যার করলেন। স্যার এখন আমাদের দিক দিয়ে আমরা একটা জাস্ট ছোট টোকেন অফ গ্র্যাটিটিউড আপনাকে একটু দিতে চাই, যে জাস্ট বিকজ আপনি একটু টাইম বার করে আমাদের জন্য এলেন। তো আমাকে জাস্ট 1 মিনিট যদি আপনি দেন, যে আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে আপনার সাথে সার্টিফিকেট অফ গ্র্যাটিটিউড একটু শেয়ার করতে পারি। প্লিজ অ্যালাউ মি স্যার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, নিশ্চয়ই।
So we present our certificate of gratitude to Mr. Tapan Kumar Nashkar sir, Joint Block Development Officer, Barashat 1 Block. And sir, আমরা আশা করছি আপনার সাথে এরকম ধরনের ইভেন্টস আরো যদি আপনাকে অ্যাপ্রোচ করি তাহলে আপনাকে থ্যাংক ইউ সো নিশ্চয়ই মাচ। নিশ্চয়ই আমি নিশ্চয়ই সময় ব্যয় করে যাব। আমি এসব বিষয়ে থাকতে খুব ইন্টারেস্টেড। মানে আমি মনে করি আমার মানুষ হিসাবে যে পরিচয়টা সেটুকু যেন আমরা কেউ বহন করতে পারছি না, সেটুকু করার জন্য এটা দরকার। খুব দামি কথা বলেছেন আপনি। আপনি যে টিফিন বক্সের এক্সাম্পলটা দিলেন না, আমার ওটা খুব ভালো লাগলো। এবং স্যার একটু সিচুয়েশন হয়ে গেলে আমরা এই সার্টিফিকেটটা আপনার পার্সোনালি এসে আপনাকে হ্যান্ড ওভার করে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি এখন লিভ করতে পারি? হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। Okay, moving on, sir, has Mr. Shogoto Patro, sir, the chief guest for this occasion, sir, are you here? Mr. Shogoto Patro, sir, Block Development Officer, Parashat 1 Block. So, whether sir has joined or not, can just Pratima ma'am, can you confirm whether sir has joined or not? Yes, ma'am. I think he has not joined yet. All right, all right. Other guests for this occasion have joined, ma'am. Can you find them here? No, ma'am. I couldn't find them. Technical Okay. issue. Okay. All So right. I think Bitosta, we can continue with Dr. Tyagi because he joined from beginning, and we are eagerly Yes. waiting for his talk and his experiences. So I think proceed with this. And in between, if they join, then we'll welcome and we'll continue the program. Okay. Thank you. All right. So, Dr. Varun Tyagi, sir, I hope you are here with us. Yeah, I can see, sir. Sir, extreme apologies to you for we were going to start your lecture, but before that, we have to actually welcome sir also. So I hope you understand the situation. Yeah, thank you so much, sir, for the cooperation. Now, we will be having an expert talk from Dr. Varun Tyagi. So, before that, just to give a brief introduction to his profile. So, Dr. Varun Tyagi is currently the Senior Research Scientist 1, Eurofins Agrosciences Services. Dr. Tyagi completed his PhD from DRDO Gwalior and degree awarded from Jivaji University Gwalior in the year 2015. His PhD topic was studies on morphological, bioecological, and molecular characteristics of two sibling species of rural malaria vector, Anopheles culiciphaces. He worked as a research associate in DRL Tezpur from 2015 to 17. Following this, he was a research scientist at the National Institute of Malaria Research, New Delhi, from 2017 to 18. He served as young scientist in SCRB DST funded project from 2018 to 20. He received National Level Young Scientist Award by Society of Medical Anthropology and Best Publication Award continuously for 3 times in DRDE Gwalior. He was awarded the Best Scholar in DRL for his punctuality in 2018. So we are extremely privileged to have you, sir, amongst us. Now, we will be having an expert talk from Dr. Varun Tyagi. Following this, we will have a question-answer session. So participants having any queries can post their queries in the chat box. So now I would like to hand over the stage to Dr. Varun Tyagi. Sir, you are muted. Hello. Yes, now audible. Okay. Thank you, Dr. Mandal, for introducing me, and good morning to all of you. And respected Dr. Sajal Kumar Jha ji, Sanjay Deji, Sogupta Patra ji, और Jaman Sahab, Professor Pratibha Gupta, Shushmita Patra ji, and all the students. First of all, I congratulate to all for conducting a very good seminar on this very burning topic, vector and parasitic disease. So, and thank you to all of you for
give me a opportunity to introduce and get together with all of you. So I will give my talk with a small presentation. So I will join with my desktop. Dr. Mandal, I'm joining with my desktop only. Okay, okay, sir. Okay. Thank you so much. So meanwhile, sir is joining back within 1 or 2 minutes. So let us maintain the decorum of this occasion. And all of us all of you are requested to keep yourselves on the mute mode so that sir can deliver his lecture smoothly. So I request the organizing committee members, Pratibha and Susmita, to share your views that why this thought, how this thought came into your mind that we have to go for this program. Can you tell me the background for that? Just quickly, briefly, Susmita and Pratibha. Sir, as my opinion, we are very much busy in today in current situation. We are very much busy in COVID-19, and we are forgetting these kind of diseases like parasitic and vector-borne diseases, which are very common in the local area of Parasat. So, in my at present, I'm staying in one of the house where the supervisor of the panchayat stay. So she always organize the camps, and in that camp she always promote the awareness program for the vector-borne diseases. So from that, I thought of that we can also organize such program in our organization so that our students can be benefited with this kind of program. Thank you, sir. Great thought. And Dr. Tyagi, just to take another 1 or 2 minutes, I'll ask Susmita, one more organizing member, to share her views regarding today's theme. So over to you, Susmita. Sir, my views also same like Pratibha, because I am staying here near airport, 1 number gate. So here also in locality, I have seen that in last 2 years that at that time, so many people are suffering with dengue, and at that time also. And in the present situation now it is under control, and here the municipality has taken several kind of action to prevent, like mosquito repellent. They are using some chemicals in weekly or monthly basis. They are coming to spreading this thing all over the locality. So I think that if this kind of social awareness program, if you are organizing by associating with this block level, so we can spread this awareness in broad sense, in a broad area, so that we all are benefited, and in society we can spread our messages. So as we are a pharmacist, so it is our responsibility to this kind of initiative and spread this awareness in a broad level. So this is my view, sir. Great thoughts, and thank you so much. Over to you, Dr. Tyagi, for your presentation. Thank you, sir. So can you see my presentation, Pratibha and all? Yeah, Yes, it's sir, yes. visible. Yes, Visible. sir. Yes, sir. It is visible. Okay. So thanks again, and welcome to all in this good webinar on vector-borne and parasitic disease. So it is my request to you, all the students. In the last of my presentation, I will ask 5 questions to all the students, and please you will give your reply on my mobile number, on my WhatsApp or my email ID within 10 minutes. And after this, I will check your reply, and then dash 3, I will give some good information on the. Pratibha, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay. So, So student, please. all are requested to keep yourself in mute. Swarup Saha, please keep yourself in mute.
And as an organizing committee member, I'll request the organizers to look into this. Okay, please, sir, continue. Yeah, thank you, sir. So please, dear all students, please see my presentation and listen carefully and understand this thing, and see my all slide carefully, because the all 5 questions will come under from my slide only. So please see my all slide carefully, and in the last of my presentation, I will ask 5 questions to all the students, and please give your reply to my WhatsApp number or my email ID. Okay. So now we can start. Topic of my presentation is vector-borne and parasitic disease. And actually, I choose that mosquito identification, control, and product testing. I'm Dr. Varun Tyagi, working as a senior scientist in Household Pest Testing Service, Eurofins Agroscience Services, Tirupur, Tamil Nadu. So these are the content of my lecture: vectors, dengue transmission, breeding sites of mosquitoes, collection of mosquitoes, life cycle of mosquito, difference between 3 main mosquito species, identification, protection from mosquitoes, mosquito culture, repellent products, testing of repellent products, and so we will continue with this content. So first, before this presentation, first we have to know what is vector. So as Dr. Tapan Sahab and Dr. Sajal and Pratibha already told that what is vector. So in this definition, vectors, a vector is a living organism that transmits an infectious agent from an infected animal to a human or another animal. That means those living organism can carry and transmit the disease to one host to another host is called vector. That mosquito, different species of mosquitoes, Anopheles mosquito, Aedes mosquito, Culex mosquito, bedbugs, and any other blood-sucking insects comes under vectors. Now, vector-borne disease. So, vector-borne disease is disease that results from an infection transmitted to human and other animal by blood-feeding arthropods is called vector-borne disease, like dengue, malaria, chikungunya, filaria, Japanese encephalitis, and many more are the vector-borne disease. So please carefully see this slide, that what is vector and what is vector-borne disease. As you know that mosquito is a very big threat and a very big killer among all the animal. As per this chart, you can see the mosquito alone kills 725,000 pupils in one sane year. It's a very big killer. This is the dengue transmission cycle in mosquito and human. This is not a mosquito cycle. This is the cycle of dengue transmission. So this is the wild Egypti mosquito, Aedes mosquito, and this mosquito. This is not infected mosquito, but when the mosquito bites some infected person, and again he bites some non-infected person, they create dengue. That means mosquito bites infected person, and mosquito digests the blood in midgut, and again dengue infected mosquito bites another man, and this man get dengue. So this is the cycle of dengue transmission in mosquito and human. This is not a big part of our presentation. Just for your information, I include this slide for your reference. So there are many breeding sites, as Shri Tapan Kumar ji delivered before me. That many common slides that when we can see the very big habitat for mosquito larva, like tires, bucket, furniture, and you see that rice paddy, irrigation channel, drainage system, water container. These are the very preferred site for all the mosquito species. They can lay eggs, and the mosquito larva emerge from eggs, and then adult mosquito emerge from pupa. Here I am presenting my some photograph during my PhD. Actually, my topic was on Anopheles mosquito, Anopheles culiaceus mosquito, as Dr. Mandal say. The Anopheles culiaceus mosquito is a big vector of malaria in India. So
This mosquito breeds in rural area, in nearby village and river and ditch and this cow shed. So these are the collection of larvae and mosquito from different habitats. During my PhD, I collected lots of larvae in field condition, larva, mosquito. You can see. Anything else? No, sir, you can continue. Okay, thank you. So these are the collection sites of mosquito larvae and for adult mosquito. Now, earlier we saw the dengue cycle. Now we are seeing the mosquito life cycle. So in mosquito life cycle, there are 4 stages. First stage is eggs, then larva convert into pupa, and pupa convert into adult mosquito. So for egg development, female mosquito needs blood. So for blood purpose, we are using rabbit and chicken in our laboratory. But in field condition, the mosquito feeds on human and animals also. So in this cycle, you can see the 4 stage of mosquito. One is egg, another is larva, and is pupa and adult mosquito. Now, generally in India, many mosquito species found: Anopheles mosquito, Culex mosquito, Aedes mosquito. But you know that all the Anopheles and Aedes and Culex mosquitoes have different type of egg structure and larva structure and adult mosquito. So when you see this egg, this is the Anopheles egg. You can see actually this egg is pinpoint egg. You can see the picture, but this is the actually pinpoint egg. So you can see the floats both sides of these eggs. So the mosquito, Anopheles mosquito eggs can float in water. But in Aedes mosquito, the Aedes mosquito lay eggs in single format. You can see in one time the Aedes mosquito can lay eggs around 200 to 250, and in this Culex case, Culex mosquito lay eggs in cluster. In one cluster, you can find 150 to 200 mosquitoes, 200 larvae. So this is the different structure of eggs of different mosquito species. On the base of these eggs, you can identify the mosquito species. This is belong from Anopheles, this is belong from Aedes, and this is belong from Culex. Like this is the larva. You can see this larva. The Anopheles larva, the structure is just like that, float on the water. But in this larva, you can see this is the breathing tube. And Aedes larva breathing tube is short in the posterior region of larva, and this Culex larva, the breathing tube is long. So you can see this different from naked eye. No need of microscope for this identification. So these are the basic character of eggs and larva, how you can identify the different mosquito species. Different between 3 main mosquito species. These are the 3 main mosquito you can find in across the India. And I think in Kolkata, West Bengal nowadays, dengue is a very serious threat for all the people, and malaria also. So first you have to identify the mosquito, then you can control the mosquito, because the control strategy differ from species to species. So before the control, you have to proper identification to the mosquito species. This is the Aedes mosquito. Generally in India, 2 Aedes mosquito species found. One is Aedes aegypti. Aedes is a genus, aegypti is a species. And another mosquito species is Aedes albopictus. So generally 2 Aedes species is found in India, across the India. You can find this species, you can see the black-white band on the leg structure. Black band, white band on the leg structure and abdomen also. And this type of strips, silver strips, you can see on the thorax region of Aedes mosquito. This is the very peculiar character of Aedes mosquito. You can find this mosquito. This mosquito comes in morning time and evening time. It generally bites also evening and morning time. So please be careful morning time and evening time. This is a very dangerous mosquito. It is a very big vector of dengue and chikungunya. This is called Aedes mosquito. With the help of white and black band, you can identify the mosquito species. This is the Anopheles mosquito. You can see the difference. This
this mosquito have black and white band on legs, but in the case of Anopheles mosquito, this mosquito have black or white band on the wings. You can see clear cut. In the Aedes mosquito, the band was on legs only, but in Anopheles mosquito, the black and white band on wings. You can see the black and white band on wings of this mosquito. So with the help of this, and the sitting angle is 45 degree. This mosquito sits on 45-degree angle. You can see. Anopheles mosquito sits on 45-degree angle. So this is the two character you have to identify the mosquito before the control. And this one species is Culex species. You can see this is the brown color mosquito and very differ from Anopheles and Aedes mosquito. Genus level you can identify easily, but for species you need a microscope. With good quality of microscope, you can describe the species. But for genus level, you can identify the mosquito species with naked eye. I think you all students see this picture carefully, because maybe in last of my question, one question comes from this slide. So please carefully this slide. Again, I'm describing. This is the Aedes mosquito with black and white band on the leg surface and strips on thorax region. And this is the black and white band on wing structure. And this is the Culex mosquito with brown color. Now, because only female mosquito feeds blood, so how we will identify that this one is female or this one is male mosquito? This is a very simple thing to identify. Like human being, that's the male pupil have mustache. Like in the female, the male have bushy antenna and long pulpi. You can see this is a long pulpi this side, and this is the antenna. Antenna you can see more hair on male antenna. But in the case of female mosquito have very less hair. So with this character, you can identify what is this male mosquito, what is the female mosquito. Male mosquito have more hair on the antenna, but female mosquito generally have short pulps and feather antenna, only short hair. So this is a very clear cut picture of male and female mosquito. With the help of this, you can identify what is male, what is female. Now, my next topic is how to protect ourselves from the mosquito. So many method and many strategies there in the market, and as Tapan Saab already told that fogging and social aware program and Gram Panchayat and district malaria officer, entomologist, institute, college, many person engage in this control of mosquito. But here I'm presenting some basic protection, how we can protect ourselves from mosquito. So in this picture, you can see two net. This is the Mosquito General Net. You can use in night time. This net protect you from mosquito, but not from Aedes. Listen my thing carefully, because Aedes mosquito comes in daytime, is a day biter. So, but we are using the mosquito net in night time. So nighttime mosquito is Anopheles mosquito and Culex mosquito. So for Anopheles mosquito, you can protect from by this mosquito net. Another net you can see. This is the very simple net, white color net, very simple net. But in this picture, you can see the insecticide treated mosquito net. That means LLIN, long lasting insecticide net. That means nowadays we can treat this net with some insecticide like pyrethroid, permethrin, deltamethrin. Many chemical is available in the market. So you can dip your net in this chemical and you can use, because this chemical less toxic and recommended by WHO also. So nowadays people using this mosquito net. What is the basic difference between mosquito net and LLIN in long lasting net? When mosquito comes with near to this treated mosquito net, the mosquito will die. Mosquito will die or mosquito will repel. But in this common net, mosquito will not die. So this is the common net, and this is the insecticide treated mosquito net. So you can purchase this net from market also, no issue. This is the one of method. Second is the mosquito spray and herbal products. Many mosquito spray and herbal product is available in the market. So you can select any spray or herbal product
from market, and then you can use this product on your clothes and on your body and on your room also. This is the very good product. And as we are part of that awareness program, so we have to look on our society. Society means you can see that some tires have some wires. This is the old tire. There's a standing water. Okay, so Aedes mosquito larva can breed this tire. So you can remove the water from this tire and cooler also. Sometime you saw that some larva available in your cooler, standing water cooler. So you can remove this water time to time, because otherwise the Aedes larva will grow in the tire or in the cooler. Like this, during daytime you can wear long sleeve clothes, or you can use this insecticide on clothes also. Permethrin insecticide you can spray on your clothes. So this insecticide protect from mosquito every time. For society, many programs conducting by the society, that by municipal corporation, like in your Kolkata also. Fogging. That fogging is a pithread mainly used in this fogging program. So time to time government have to look in this program also. So fogging program running by government only, but sometimes that's private agencies also conducting this type of program. So you can take help from that private agency also, or government agency also, or even you are found some larva and some breeding habitat, so you can inform to your municipal corporation also. Sir, here is a larva, please come, and that fogging you can fog the in this area. Now, a part of this presentation, now I would like to show some culture from my laboratory. This is the culture maintained by my juniors in my laboratory, my colleagues that maintaining the mosquito in our laboratory. So this is the Aedes culture. We are maintaining Aedes culture because in field location you can see many larvae. But how we will culture the mosquito in laboratory condition? So you can see in this picture how we are rearing the mosquito and larva in the laboratory. So this is the larva. Larva you can see in this bowl. You can see black dots. These are the dots of eggs. After 48 hours, egg convert into larva. You can see the larva, and after larva have 4 stages: first, second, third, fourth. After 4th stage, larva convert into pupa. In this bowl, you can see the pupa. Pupa 48 hours. After 8 hours, pupa convert into adult mosquito. In this cage, small in black dots, you can see that these are the adult mosquito. So daily we have to collect the pupa from larva and put into cage for other experiment and daily routine work. So this is the culture, how to culture mosquito in our laboratory. Before some time back, Pratibha told me, sir, now we are planning to establish insecticide in our department. So Pratibha and all senior, if you need any help, then you can contact to me for the same. Sure, sir. Sure, we'll get in touch with you. Sure. And thank you, sir. And next is the repellent products. So you people using different repellent product in your home, like Mortein, Goodnight, Odomos, and Safe, Spray Safe. But you can use this product, but you know how we will check the product before manufacturing in our laboratory. So these are the many techniques how we'll check the product in our laboratory. So 2 or 3 techniques I will describe with you. So these are the pests we are maintaining in our laboratory. Actually, 11 pests we are maintaining in our laboratory: housefly, mosquito, Culex, Aedes, Anopheles, cockroach, and bedbug also. I think many people already saw this picture in WHO bulletin. This is the one technique how we will check the repellent in our laboratory. So first we can apply some cream in our hand, this side. We can apply some cream in our hand, and we will put our hand into mosquito cage. We will take 200 or 100 mosquito in one cage, and then we will insert our hand into this cage for 5 minutes. Then we will see this chemical is working or not. This is the initial testing, screening testing for any product. First, we will check that product is working or not. If in second picture is recommended by WHO,
you can see in the left hand more mosquito, but in the right hand, you can see less mosquito. What is this? That means in the more mosquito hand, that is a chemical is not working. That's why mosquito biting on this hand. But in other hand, you can see nothing is there. That means the chemical is working. Same like in this picture. So these are the very basic and screening test before the manufacturing we have to conduct in the laboratory. Other test is testing of repellent product using mosquitoes. These are the when chemicals come from any agency or any company and or any authenticate source. So we have to check that paper that chemical is working or not. So we will apply that chemical in some paper, and then we will insert the paper in this tube, in green tube, and after this, this is the red color dot is indicate that exposure time. We will release that mosquito in the tube. First, we will put the paper and then we will release the mosquito for 1 hour. Then after 1 hour, we will check how many mosquito knocked down. So this is the also a part of screening process of any chemical or any test substance or any product. With the in describe because today time is not suitable for this thing. If time permit, then in my next presentation I will describe how we'll test this technique in laboratory. And this is the very unique and very recommended testing by World Health Organization WHO. These are the pit grade chamber, like small home. So in this home, you people using all out and Mortein all out and good night all out in your home. So how we will check this product in laboratory? So like a small home, in this pit grade chamber, we release around 200 mosquito or 500 mosquito and put the good night refill or allow something. After 24 hours, we will see how many mosquito knocked down or how many mosquito died. On the base of this study, we will use static software and something like that. And after this, we can conclude this product is working or not. This is the pit grade chamber. Before any manufacturing product, you have to use this pit grade chamber essentially recommended by WHO. So in India, I think 2 or 3 laboratories have this type of pit grade chamber. So this is a very unique testing for product testing. So because the pandemic is going on, so you can understand this picture, prevent COVID-19 outbreak and say namaste, no handshake. Thank you so much. Thanks, Dr. Mandal. Thank you so much. Thank you so much, sir, for this enlightening session. I hope our participants have benefited from the same. Now, I would like to uh, go for the question and answer session. So, anyone Mandal, has... Dr. Mandal, yes. First, I would like to show my one slide for question and answer, and all students note down the question and please give your reply within 10 minutes to me. Okay, my mobile number. So, sir, can you post the details? Acha, it is given here only. All right. I'm giving two minutes to all students. Okay, 2 minutes you can note all 5 questions and please give your reply on my mobile number within 10 minutes only, not exceeding 10 minutes. Within 10 minutes you can send your reply to me. I will check your answer. Then best 3, I will reply with some more information regarding mosquito testing and other things on your mail ID. So I'm giving 2 minutes. Please note down the all question. And with this question, you please send your name, department name, or your supervisor name, or your email ID in last of your answer. The first question is that what is the topic of my presentation? That's why in initial I told to you, please see carefully. So what is the topic of my presentation is the first, one question. Second question is give 2 testing name for product test. Third question is that difference between male and female mosquito. Fourth question is main morphological feature of Aedes mosquito. And fifth question is definition of vector. In last, you can see my mobile number and my email ID. Please note down my mobile number and my email ID. It's a very interesting actually part of this presentation. I think you will like this. I think the questions are pretty simple based on direct questions based on source presentation. So I hope
the students Yes. will be able to answer those questions quickly. Yeah. So I Yeah. request Dr. Tyagi, I have a question actually. Sir. This is my doubt, and Yeah. you know that's Japanese encephalitis. Yes, sir. Yeah. This is again they spread it through mosquitoes only. Yes, sir. So, Yeah. can you explain something that how this phenomena actually normally taking place for the benefit of everyone? Even I am having this doubt that Okay. how Okay. these mosquitoes they carries this and how the spreading actually taking place. Okay. Okay. So, sir, that your question is that how mosquito carry that virus. Sir, actually, Japanese encephalitis is a very big threat for people, and for Culex mosquito, mainly two mosquito is responsible for this disease. One is Culex quinquefacitis, and another is Culex tritoranchus. Two mosquito carry this Japanese encephalitis virus uh, in their midgut, and they transmit into human. And because the cycle of this virus is very fast in human body, so the virus spread in human body is very fast. Then if you go to hospital timely, then you can save yourself. Otherwise, once virus is spread in body, then it's very hard to save the life of human. This Dr. Tagi, what is the incubation period normally? Like how many days it will take to complete the cycle and it will start showing the signs and symptoms? Hello. Hello. Yeah. I think my question is that normally what is the incubation period for this mosquitoes that after normally we have seen that normally after incubation period it will Yeah. start showing the signs and symptoms as Yes, you sir. are Yeah. telling that hospitalization. Yes, sir. So Yeah. for my question is the how much time is actually available for us before hospitalization actually, or Okay. whether any normally any preventive measures are there by which we can what you call take some initial what you call the steps. Yeah. Sir, actually, no normal that method is available for the protecting this disease. Only first, I will reply of your first question. That is the incubation period is between 4 to 10 days, 4 to 10 days, or 14 days. So in this period, if you reach that hospital, then you can save your life. But first is the best method is that you have to destroy the breeding site of Culex mosquito, because we don't know what mosquito is can spread the disease. Before, as per study, uh, among 100 or among 500 mosquito, only one or two mosquito can spread the this type of vector, like dengue and Japanese encephalitis. So as we are living in society, our first that motive should be like that. We have to destroy the breeding habitat of Culex mosquito, and some spraying program also you can apply in evening time, because Culex mosquito comes in evening time. So you have to destroy the breeding sites first. Then this is the one simple method how we kill the mosquito, or how we will protect mosquito. Then another thing, that's incubation period. Incubation period is 4 to 14 days in that body. So in Right. this period, if you will leave to hospital, then you can save to your life. Right. Thank you so much. Thank you. These informations are really important for us. Yes, sir. Yes. I think Dr. Mandal, Dr. Raja Chakravarti, I think posted one question. Yes, sir. Please. Yes, sir. Yes, sir. I have seen that, and I was going to ask that only. And instead of that, like in addition to that, I have also one question. So first, I will read out sir's question. So Dr. Yeah. Raja Chakravarti is asking, sir, is there any toxicity profile defined for the materials used as repellents? Because the repellent liquid vapors are exposed to human beings for a longer time. So Yeah. definitely they might be having some toxicity on the humans. Yeah, yes, ma'am. So, if you find that WHO hand testing manual or hand testing guideline for mosquito control, then you can see many, they are mentioned many chemical and then many insecticide in this manual. So from this help of this manual, you can identify what material is suitable for mosquito controlling. Generally, we are using pyrethroid, deltamethrin and permethrin for mosquito control. Deltamethrin is more toxic because he has some additional toxic material. But in this permethrin is recommended by many agency. So permethrin we can use in many format, like we can use permethrin in our clothes, we can impregnate our cloth in permethrin, or we can use spray
from permethrin. So permethrin is the best chemical nowadays we can use to protect from mosquito. Okay, so I have one question that you showed in one of the slides, that feed grady chamber. Yeah. So yeah, we are putting the repellent inside, and we are counting like how many mosquitoes are being killed because of that. So is there any digital automatic counter inside the chamber which will give the count that how many mosquitoes have died? No, ma'am. Actually, some recommended testing is there by National Vector-Borne Disease Control Program or World Health Organization. They clear cut this. We have two type of reading, not two type of reading from this feed grade chamber. Once we will insert all out in the chamber, and we will release 500 mosquito in this chamber. So in initial first hour, we will check the knockdown. From the beginning, how many mosquito knocked down in during 60 minutes, and after 24 hours we will check mosquito again from next eye. No timer or no machine we will use for this experiment. From next eye, next day we will open this chamber, and then we will count the mosquito, how much mosquito dying. Okay, so sir, manually, is it possible to count? That is what my question is. Yes, ma'am. Manually we can count. We can count, no issue, because 500 mosquito we are releasing. Next day we have to count, because that's why this is the very important technique. Okay, okay, sir, I understand. But just I was thinking that like whether there will be any confusion, or will it be feasible to count that? Actually, right question. Actually, Dr. Mandal, people actually today they are practicing and try to use some camera, good quality of camera. That camera we will insert in that chamber, and then good quality of camera can observe the reading, how mosquito behaving like that, how time the mosquito biting, dying, knockdown pattern. So people trying this technique, but not that recommended till now. Okay. And sir, another thing that you showed in the beginning, that two types of mosquito nets. One is the plain one that we are using, and other is the insecticide infused mosquito nets. So, are like insecticide infused net means it contains like the synthetic insecticide or the naturally derived ones? Actually, same. I told na permethrin. Generally, in insecticide treated net, we will use permethrin or deltamethrin. You can get from market, and this is the two thing. Once you can dip complete cloth in that chemical, or other that in within time na, in company use that chemical in thread. So thread already impregnated by chemical permethrin. So this is a very safe chemical for human, because we have tested this chemical in our laboratory also with many machine like plethysmograph and ECG machine and other hematology parameter we have checked in the laboratory. Okay, so sir, are these cost effective, like compared to the normal nets? Is it affordable by the people? Because affordability is the main thing that has to be. If we are not able to afford, then it's costly than compared to simple net. So all right. Dr. Taggi, just I have one this thing. Actually, we are planning to develop one herbal natural based mosquito repellent actually. Fine, sir. So whether we can collaboratively we can do something with your organization, if any collaboration possibilities, so that we can develop this herbal or plant-based repellent actually, mosquito repellent. Okay, sir. For this, I will talk to my higher authority, because my company is German-based company. So right, for initiation, before starting any study, we have to take permission from that Germany. So if they will allow, definitely we will be happy to collaborate with you. Like initially, we can go for one official MOU. And then in the MOU, we can add these agenda items, and accordingly we can proceed. Yes, sir. So please think in this way, so that we'll get in touch, and if any possibilities are there, let's explore and let's do something good. Yes, sir. Yeah, definitely. I will talk, and then I will come back to you. Right, sir. Thank you. So I think 10 minutes is over, because as Dr. Taggi given, I think. Yeah. Please see that, and accordingly we'll complete the program now. Yeah. Thank you. Sir, thank you so much. Sir, has any student replied to you?
to your WhatsApp or ID? Yes, I think just a minute. I'm checking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 8 to 9 student replied to my question. So I will check and I will come back to that student what they are telling. Okay, thank you so much, Dr. Sajal Kumar Jha and Dr. Pratibha. Dr. Mandal, if there is time, just I want to ask a small question suggestion to Yes. Dr. Tyagi. Yeah, yes, sir, definitely. Yeah, Dr. Tyagi, this is Dr. Partha here from SOMS. Just Yes. what you are explaining to Dr. Mandal also. Yes, sir. Yeah. I just want to know that this permethrin-induced or infused mosquito net, suppose if we use this kind of nets, it will be exposed to all the family members and children, and they may have touched it and all these things. So you mean to say that that would not induce any toxicity to, especially the kids I'm talking about? Sir, actually, because it would be regular use. Yeah. Right question, sir. Actually, that permethrin content is very less in the impregnate net. After many toxicological testing, the government and that authorities have approved this permethrin for use. So in our research also, we published a paper recently in Science, scientific journal. So that not that means too much effect. Little bit. If any person is very sensitive, then they can infect it. They can actually suffer from this insecticide, or otherwise it's very safe. Okay. And when do we need to see that once we infuse them, then after 7 days again we have to infuse them or something? And what is the time period? Yes, right question. Actually, during my national postdoctoral fellowship, I am working on that project. So different after many washing, that means after 5 washing, after 10 washing, after 15 washing, we are testing this net in our laboratory. So in our, as per our study, 30 washing, if you can 30 wash, after 30 wash, that insecticide load will be decreased. Okay. Yes. Okay. And that can be done in a household scale. That means again, when we are infusing it, it can be done in the household itself, or we need to go to a lab or something like that to do it. Yes, sometime you can watch this net in your home also. But if you want to do some study or some research, then you have to move to some institute or some college. No, maybe I'm not clear with my question. Suppose after 30 washing, this repellent action is gone. So can we again infuse the insecticide in the net? No, sir. Actually, after 30 washing, that thread structure will be destroyed. So okay. Now I understand. It's okay. It's okay. Yeah. Thank you, Dr. Rai. Thank you very much for your informative session. Thank you so much. So, Dr. Varun Tyagi, I just wanted to ask one thing, that you will be contacting the students after this webinar, right? Yes, ma'am. I will check, and that particular student, I will select 3 students as per my test, and I will send some study material, some good information, something on that email ID. Okay, sir. That's really something very different. Like not everyone is sharing those types of things with the students. So thank you so much for this thing as well. Yeah. Thank you so much. Yeah. So after this question and session round, I would like to present our certificate of gratitude from our school to you. So, sir, if you allow me for 1 minute to just share the screen with you. Yeah. Thank you. And in the time course, we will be posting the same certificate to you, Dr. Tyagi. Okay, sir. Yeah. Sir, can you see the screen? Yes, Dr. Bundle. Yes. So, sir, this is a small token of gratitude from our side to you, and hope to have such types of sessions with you in the future as well. All right. So now it's time to conclude the session. So another thing I want to tell is that our other eminent experts whom we have invited today for this webinar, they are not able to join because of some their work issues. They are busy. They are, obviously, we know that the posts on which they are working in, they are quite busy with their schedules.
So again, we would still like to thanks to them because they have tried their level best to join us. So now it's time to conclude this session. So for the same, I would like to call upon our respected HOD Sir, Dr. Sanjay De, to give the vote of thanks and conclude the session. Uh, uh, Dr. Mondal, thank you so much for giving this opportunity. Good morning to all of you. First of all, I am extremely sorry to say that due to some problem, I am unable to switch on in my video because there is some problem in the setting portion. I am extremely sorry for that. প্রথমে আমি স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এর তরফ থেকে বারাসাত ব্লক 1 কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের সাথে হাত মিলিয়ে এই সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামকে আয়োজন করার জন্য স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সের তরফ থেকে আমরা বারাসাত ব্লক 1 এর ভিডিও স্যার মিস্টার পাত্রকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ওনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের সাথে দেওয়ার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করার জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই জয়েন্ট ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার বারাসাত 1 ব্লক ওনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের সাথে অতিবাহিত করার জন্য এবং অসংখ্য সমাজ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করার জন্য আমরা আশা করি ইন ভবিষ্যতে আমরা এই রকম অনেক সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করব এবং সেই সময় ওনারা আমাদের সাথে থাকবেন we would like to express our heartiest thanks to Dr. Tyagi, Senior Research Scientist, Eurofilms Agroscience Services, for highlighting in-depth knowledge about vector-borne and parasitic disease and how to combat the spread of parasitic or vector-borne disease to make ours one of the vectors and parasitic disease-free society. We know it's difficult to completely remove this within a day, but our joint effort will be very helpful for our society to reduce the number of cases. Your presentation, obviously, sir, it also helps to get in-depth knowledge about the identification and the life cycle of the mosquito, as well as it also provides how the Sir, you are muted. Sanjay sir, you are muted. we must give special thanks to our local organizing committee members, Mrs. Pratibha Gupta, Mrs. Susmita Patro, and Dr. Vitasta Mandal for taking such kind of initiative to organize social awareness programs in joint collaboration with the Barasat Block 1. We also thankful to our respected Dean Sir, Professor Cha, for giving permission to organize these events and always motivate us. Last but not the least, we would like to express our heartiest thanks to our Chancellor as well as Vice Chancellor Sir, Adamas University, for providing such forum to organize this event. Thank you so much, all the students, for keep patience to listen and take care, be safe. Thank you. Over to Dr. Mondal. All right, so I think with the permission of Dean sir, we can all leave the session now. Yeah, Dr. Mondal, I thank you to you also and the other members and especially my dear students. In spite of Sunday, you people have joined, and ultimately this is our school, our department, and our university, which you always feel proud, and always whenever we'll get in touch with the speakers like Dr. Tyagi, we'll always feel that yeah, something is there to learn and something is there to apply. So again, at the end, I want to thank the Barasat Block 1 office bearers and office members
and especially the Joint Block Development Officer for his time and his thought process. So I think we can close, and thank you Okay. everyone once again. Okay, sir. Thank you so much. So we all can leave now.